हाँ, तो हर बार कुछ अलग कलर होना चाहिए। एक्चुअली मैंने एक एड शूट किया था इसमें, सो वी रियली लाइक्ड इट, सो वी थॉट लेट्स कंटिन्यू द लुक फॉर अ बिट। वेल आई जस्ट अनाउंस माई फिल्म येस्टरडे सोलमेट, जिसमें मैं डबल रोल हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत अच्छा है। एंड आई एम शूटिंग फॉर अ तमिल फिल्म ऑपोजिट प्रभुदेवा, जहाँ पे बहुत सारा डांसिंग है, सो वी जस्ट ब्यूटी कितना इम्पोर्टेंट रहता है? वेल आई थिंक ब्यूटी एक्सरे डीप होना चाहिए, एंड well that's something I've always believed in, so yeah. My favorite beauty product, I think loads and loads of water. I think that's something I'm addicted to always, so I don't think gets beautier than that. One good or bad thing about me? Tell me 100 good things, no, about me, y'all tell me.
Tell me one good thing about me. I want to hear from you. Look is good? Okay, great. Thank you. And now bad thing I'm supposed to say. I sometimes like to experiment a little too much. Maybe that. Thank you. That's very kind. That's very sweet. Thanks. Yes, thank you. Okay, quickly. I have to rush for the screening. Actually, आधा घंटा स्क्रीनिंग पे भागना है जी. Nervous ज़्यादा हूँ, excited भी actually both. मेरे लिए Femina से तो I'm associated with Femina for the last 8 years, so it happens to be literally my mother, my father, my family. And Beauty Awards is a place where you give awards to everything that's beautiful, everything that appeals to you, and I'm really excited and glad to be here and a part of it. About my attire, this is by a designer friend of mine. She's new, but I love her clothes. She's from Pune. Her name is Shraddha, and very different. मुझे लगता है that she's very different, very feminine and very girly, and I personally adore her style. So this is for Shraddha, and I like what I'm wearing. Thank you. Oh, hello. How are you? Good, how are you? Very good. All the best. Yeah, thanks. Yes. What's my favorite beauty product at the moment? You know, I actually use this Mysore soap from that sandal soap. That's a great. अच्छा ये आपके लिए Mysore sandal soap बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है. मैं आज तक यूज़ करता हूँ. बचपन में यूज़ करते थे. बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूज़ करता हूँ. और मैं हर शाम को लेके एक्साइटेड होता हूँ और हर शाम को लेके एक्सपेक्टेशंस होती है मेरी. और पर ये फेमिना है तो कुछ खास एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा. मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं फेमिना के एक भाग हैं, तो आई एम ऑल्सो प्रेजेंटिंग इन अवार्ड टुनाइट, तो काफ़ी मज़ा आएगा मुझे. अरे कैसे मेरे भाई? मेरे लिए फ़ैशन वो है जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसमें आप अपने आप को महसूस करते हो. बिकॉज इट्स लाइक अ क्लोक यू आर वेयरिंग, मतलब एक स्किन, एक चमड़ा जैसा है. सो इट हैज़ टू बी यू हैव टू फील गुड इन इट. तो आज रात इस प्रोग्राम के बाद मैं जंगली का शूट ख़त्म करूँगा. जंगली पिक्चर्स की पेशकश है, विद्युत जामवाल है उसमें, चक रसल की फिल्म है. फिर बॉम्बेरिया रिलीज़ होगी, मुझे लगता है जून जुलाई में आनी चाहिए फिल्म. फिर मैंने एक छोटी सी फिल्म की थी संजय मिश्रा और रसिका दुग्गल के साथ, रीइनकार्नेशन करके, तो वो आएगी. और फिर शूट वगैरह अभी अनाउंस होने आ रही है जो अगली फिल्म है. थैंक यू. चल मेरा भाई.
देखो आप I think Femina Beauty Awards is probably one of my favorite events in the whole year. Everyone knows I'm obsessed with wellness and beauty stuff. So I'm looking forward to finding out which are the new best products on the market and of course to try them all out afterwards. I love pastel shades. I think when it comes to beauty, there's nothing better than nice pastel shades, feminine hair, and like nice sparkly makeup. Yes, just look fresh. What's happening on the professional front? Still shooting, actually finishing my shoot for my film Jack and Jill right now with Amit Saad. I've shot for a really cool item song, which will come out soon too. And just reading some scripts, deciding on my next film. Yeah. Thank you. Hi, how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे? हाँ? हाँ। कहीं हाँ, आग बुझाने का फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स, so बहुत सारी ब्यूटी है आसपास, right? So I'm here to appreciate the beauty, trying to fit in, yeah. March में we are going to start, and I think Nidhi, my PR, will like tell you March we begin filming, so yeah, that'll be good. But the okay, yeah, so yeah, March. We'll talk about the name as well when we begin. बहुत ही sad है क्योंकि I was in the US for 2 months and मैं अभी आया हूँ and India के खुश तो हूँ obviously घर है but it takes time, jet lag, yeah, all right, thank you so much. Go ahead.
Glamour, beauty. I'm very excited, and it's a very nice thing when people felicitate beauty and artists, so I'm very happy and very excited. I don't know. Let's see. I hope so. Which one? I just do it. Okay. I don't remember, but I do it as a hobby. I like dancing and I want to learn different forms. So I think for hobby. I'm very excited. The trailer is coming on 21st, so let's see. I can't wait to, you know. कॉपी करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी because he is very hardworking and you know to cope up with his energy level it's very hard. So it was difficult, but we share a good rapport together. So he is amazing. He's such a darling, and thanks to him, whatever I performed in the film, it's because of him. About me, I'm socially super awkward, but I can fake it well. That's it. I like using gelatin. I like putting it on my cheek. Where should I? Sorry? Oh, I like to use something on my cheek, maybe some liquid tint. Okay, Disha, there is a party of an award is happening for the journalists, especially for the entertainment journalists. When is it? It's happening today. It's happening on 4th March in Mumbai. Okay. Yeah, for entertainment journalists. Okay. So, this is for Spandibal Awards. This is the second year for the entertainment journalists. Okay, I'll be there. Spandibal. So all the very best. Expendables. All the very best Expendables, and wish you all the best and lots of love from my side. Thank you. Thank you. I'm wearing Shriya Som, and I'm just lucky I have a really good team that makes me look like this, even on a day where I'm feeling like sick. एक्चुअली बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली 2 साल पहले शूट करी गई थी और आई एम रियली हैप्पी कि इतना एफर्ट लगाया है सुधीर सर ने एंड इट्स फाइनली रिलीजिंग. और आपको पता है मैंने सुधीर सर के साथ स्टार्ट किया था, तो अगर वो मुझे 1 सेकंड के भी रोल के लिए बुलाते मैं कर देती उनके लिए, बिकॉज ही टॉट मी सो मच. सो आई एम रियली हैप्पी that all that effort is finally going to be seen by everybody. So and the response has been amazing. I think for the first time इतने सारे directors were there at the trailer launch and सुधीर सर का goodwill इतना है और directors के बीच में एक जो उनकी जो conversations होती हैं वो जो एक दूसरे को encourage करते हैं. So amazing to see that. So I was really happy and it was an amazing event and I was very happy for Sudhir sir.
You've seen me every day. I wear track pants and a t-shirt usually. Yeah, but I'm very casually dressed usually. A good and a bad thing about me? A good thing about me is that I think I believe in goodness and I believe in miracles, and yeah, I think that's a good thing about me. A bad thing about me is that I'm very sensitive and I get upset and I cry very easily. Beauty and Femina. You know, Femina is an iconic magazine. It's like, I think it's a magazine that is synonymous with being unstoppable, being, empowered women. And I think the Beauty Awards I think the concept is amazing. Because I think सबकी ज़िंदगी में beauty बहुत मायने रखता है. And I feel beauty is not just about the face and about your clothes. It's actually about how you feel and how you appreciate other people as well. The more you appreciate people, the more beauty you get in your life. That's what I believe. So I think a Beauty Awards is a really important for the industry, and I think for people also to remember that it's not only about external beauty. There's a lot more that goes to make a person beautiful. It was amazing because it's been a childhood dream of mine to work with Sanjay sir, and I read the script. He told me that it would be very special. I didn't ask him any questions. I went in there with complete faith and complete love, and I followed exactly what Sanjay sir told me. There was an amazing team that made me look like that, and there was Sanjay sir who made me act like that. And I think I had a very beautiful character. Meru is a very special and very pure and very lovely character. So I felt very lucky to have been picked to play her. Okay, I think the last image is the Expandable Award, which is happening for the journalists. We need your wish for the Expandable Award. It's expandable. Second year. You know, I want to wish all the journalists and all the members of the media for the Expandable Awards. I think you all really make us, and you all really support us and give us so much love. I have had so much support and love from you all. So it really means a lot to me, and I'm always there for you all. Thank you. Sorry? I don't know. It's my first time I'm coming to the Beauty Awards, so I'm hoping to see some great artists in the industry get some really good awards. What? Do the makeup artists get a good award? Subhash Baggal, I guess. I don't know. Let's see what's there today. Thank you. Thank you. I'm expecting to see a lot of beautiful people. Who am I? Voting for? Whoever is beautiful from the inside. What do you think is the fashion month? What do you think is the beauty mantra?
What is the beauty mantra? It is about feeling beautiful from within. I don't feel beauty is external at all. So if you feel beautiful from within, it will reflect outside for sure. That's how I define beauty, because you have to feel beautiful from within, and that exudes in your face, in your body, in your language, in your body language, in your hair. I feel it's about feeling beautiful from within. That's all. That is my mantra. This is my mom's sari. You won't believe it, but it's milk and malai. Second year of expandable award which is I happening. can't hear you, sorry. The second year of expandable award which is happening for journalists. We need your If you can hear, what do you want me to say? There's an award happening. Expandable award 2018. Expandable Awards 2018. I wish the Expandable Awards 2018 all the best. Is that what you want? I wish the Expandable Awards 2018 all the best. Yeah, 2 seconds. Just wait. Sorry? Thank you. Are you the winner list? Well, I'm really excited about tonight. I'm on the jury list, so it was a lot of fun to be part on the jury list, and I think the Femina and Nykaa association is fantastic. There is nobody who will say that who has never ever read or browsed through a copy of Femina, so I'm really glad to be here. Well, there are many parameters, and this is a beauty section. So I think I just had a lot of fun judging all the categories. Just be happy. That's it. I think happiness is the key. If I have to do a biopic, I think it would be any of our sports legends. I'm somebody who's very, very into sports, so yeah, it would be any of our sports greats. One good and bad thing about you? I'm very finicky. I guess that's a bad thing. And the good thing is I can also be very chilled out. Awards happening, especially for the journalists. It is in the second year expandables. We need your wish for tonight. It is especially happening for entertainment journalists. What Expandables awards. what is it called? Expandables. Expendables. Expendables or expandables? Expandables. Hi, this is Malaika Arora, and here's wishing Expandables a fantastic second year, and I wish it many, many, many more years. Thank you so much. Thank you.
lots of fun, lots of great awards, and beauty. It's a topic which is most favorite to most women, all women. So of course I'm very, very excited. My favorite beauty product is actually my eyebrow pencil. अरे यार रंगरूट जो है ना वो इट्स अ फिल्म जो मेरे बहुत चहीते फ्रेंड पंकज बत्रा ने डायरेक्ट की है और पंजाब के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग फिल्म है। इस स्केल की फिल्म पंजाब में पहले नहीं बनी है एंड दिलजीत इज़ वन ऑफ माई फेवरेट को एक्टर्स। आई हैव डन 3 फिल्म्स विद हिम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द फिल्म। पूरा 1 साल गया है एंड आई थिंक दिस होल concept of taking a year to make a film is also a first time for Punjab. So Rangroot is very, very special. Good and bad thing about me? See, good I can list down quite a few. I think I'm extremely fun-loving and I'm an extreme enthusiast for life, for things that I like to do, for things that are fun. I'm the first one to always jump in. And one bad thing would be that when I'm pushed to the wall, you've got to see my devil horns up and see my anger. Yeah, I think Expandables, right? It's for the upcoming journalists, right? We've given it. Thank you. Sorry? मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. You know, this is my first time here, and I'm quite excited for the whole event. So I'm going to experience it for the first time, so I'm really excited for that. जी. जी. जी बिल्कुल आएगी. अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है तो होपफुली 3-4 महीने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा उसके बारे में. जी मेरा जो ये अटायर है मैंने नेक्स्ट लुक के लिए थोड़ा सा चेंज किया है तो इस बार आपको कुछ नया देखने मिलेगा. सो दैट इज़ गोना बी समथिंग क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन. थैंक यू सो मच.
What do I have to do now? What? Everything. I think Femina always has some wonderful, things planned for their audience, and it's such a wonderful magazine. It's all about women empowerment, so I'm looking forward to meeting all the lovely women inside. Hello. Beautiful attire, काफ़ी dramatic attire है ये शुभिका from Papa Don't Preach, उन्होंने custom करके she made this specially for me for tonight, so I'm very excited to be flaunting her and wearing her beautiful creation. It's very dramatic and I think it's fun. It's all about women empowerment, so I want to wear what I feel like, and I feel all mermaidy and dramatic in this, so yeah. मेरे लिए I think being happy from inside is the most important, and that's when it will reflect on the outside. So yeah, just make sure you're all happy. Okay, the last stories जो करण जौहर, जोया अख्तर, दिबाकर बैनर्जी और अनुराग कश्यप एक साथ 4 शॉर्ट स्टोरीज़ को मिलके जो तो पहले आया था बॉम्बे टॉकीज़, वो अब लास्ट स्टोरीज़ है जो आई थिंक इस साल रिलीज़ होगी. So we've shot for that. I've shot for Karan's film. It's very exciting. We're really excited to bring it forward and show the audience. और हाँ, साउथ की 2 फिल्म्स कर रही हूँ. One is with Mahesh Babu and the other is with Ramcharan. Mahesh Babu's film will release April 26. शूट उसके लिए वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और रामचरण की फिल्म अभी जा रही हूँ शूट करने के लिए. बहुत सीखने को मिलता है बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, और उनके जो एक्सपीरियंस है, जस्ट बीइंग ऑन सेट विद देम यू लर्न अ लॉट. तो बहुत मज़ा आ रहा है और शूट अच्छी चल रही है. तो आई होप आई हैव ऑल्सो लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन दैट देव ऑल हैड एंड द फेथ दैट देव ऑल पुट इन मी फॉर अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं तो इसलिए आया बिकॉज मुझे लगा है फेमिना का इवेंट है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, तो इट्स ऑलवेज गुड. आई कैंडी इज़ ऑलवेज गुड एंड सो आई एम हियर. थैंक यू सो मच. ये मेरे स्टाइलिश का कमाल है देव की, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम अ वेरी हैंडसम लुकिंग गाय, तो बहुत मेहनत करती है मेरे पे एंड शी मैनेजेस टू मेक मी लुक गुड. एक्चुअली आनंदवा के पहले एक फिल्म मैंने की है फैंटम फिल्म्स के लिए, नितिन कक्कड़ साहब के लिए, तो वो पहले आएगी, उसके बाद आनंदवा आएगी. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर बोथ दीज फिल्म्स. बहुत 2 साल बाद मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू डू बोथ दीज फिल्म्स एज एन एक्टर. वो तो डायरेक्टर के ऊपर है. मेरा तो मन करता है, मैं तो भजन पे भी डांस करता हूँ घर पे, सो कोशिश तो रहेगी थोड़ा डांस करने की, बट लेट्स सी. One biopic I want to do? I think the only biopic I want to do is my father's story. Why? Because he's my idol and he used to sell saris on the road in Calcutta.
He was a vendor on the road, and he's gone and made this empire. So it's one of the most inspiring stories for me, and I would like to depict that and do that. About? Good thing I'm too good. Bad thing is, I think I should be naughtier. बहुत अच्छी जी वेल फेमिना एंड ब्यूटी इज़ द सेम थिंग फॉर मी क्योंकि फेमिना को जब से जाना है इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट ब्यूटी एंड फेमिना जो है इट जस्ट डजंट टॉक अबाउट आउटर ब्यूटी इट you know I am a regular reader of Femina and there are a lot of times, most of the times in fact in in all of their issues they have women and their success stories and how beautiful they are inside out. So yes, I am fine. Well, there are a couple of projects, especially now that my last movie 1921 has done really well. So, but nothing's finalized yet, and I think by next week or so I will be in a better position to announce things. We can see your attire is kind of very shimmery like you. Tell us about something about it. Well, today we are here to celebrate beauty. And gold is my favorite color. My name means golden, so here I am, all golden. My favorite beauty product, there are a lot. I don't really use a lot of makeup, but there are some few basics that I love using, like a lip balm. I love using the Dior Lip Glow, and I think mascara. So I think Maybelline mascara is my favorite. Thank you. Thank you. ब्यूटी और मेरे लिए दोनों किस्म की ब्यूटी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, बाहर और अंदर। अंदर ब्यूटी है तो बाहर ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे आप। सो या आई एम ग्लैड कि किसी ने इसके बारे में सोचा एंड दे मेड अवार्ड्स फॉर दैट। बहुत बड़ा बहुत जल्द हम रिलीज़ कर रहे हैं हमारी पहली फिल्म फ्रॉम अब दिल की सुन। It will be the first of my home production, so I'm extremely excited for that. And there's a lot that I can't share right now, but keep watching. Yes, shooting is done. Yeah. शमा देखने को मिलेगी तुम्हें यार। So ये जो सारी वेब सीरीज़ है, this is more about it's all about heart. आई फील कि लोग अपने दिल की सुनते नहीं हैं, इसलिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उन्हें लाइफ में, और वो दे आर नॉट फुल्ली देमसेल्व्स, वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे
don't listen to their heart. So that's why the whole series is called Ab Dil Ki Sun. So these are more drama based, I would say. You know, no action yet, but something that is very simple yet beautiful and so important for our society today. Thank you. Thank you. मेरे घर से बचपन में सिर्फ एक मैगज़ीन आता है और वो फेमिना मैगज़ीन है. सो आई थिंक इन इंडिया फेमिना इज़ अ मैगज़ीन दैट कम्स टू ऑलमोस्ट एवरी मिडिल क्लास हाउस होल्ड एंड दैट एवरीबडी रीड्स. थैंक यू सो मच. तो ये स्वप्निल शिंदे का गाउन है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ लवली, इट्स गॉट सम लवली कलर्स, सो आई फील वेरी वेरी नाइस एंड प्रिटी इन दिस, सो आई लव द आउटफिट. मेरी पहली हिंदी पिक्चर अभी मार्च 20 को रिलीज़ हो रही है. एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है लेकिन हिंदी में भी है. इट्स कॉल्ड बियॉन्ड द क्लाउड्स. ईशान खट्टर मेरे को स्टार हैं एंड या वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू रिलीज व्हिच इज इन अप्रैल. It's a very good experience. Ishan is a great co-star and I had a great time shooting with him and we're very excited for the film to come out. So yeah. Sorry? एक ब्रदर सिस्टर की कहानी है. तो मैं और ईशान ब्रदर सिस्टर के रोल्स प्ले कर रहे हैं और काफ़ी इंटेंस स्टोरी है. इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स. So like I said, काफ़ी intense story है. It's a very emotional story and it's a beautiful, it was a beautiful journey. The whole process of doing the film, of working with Majid Majidi, Ishan Khattar and an amazingly talented team, Rahman sir, Vishal Bharadwaj. So it was a beautiful experience. Thank you.
हर जगह। व्हाट्सअप हाय हाँ जी। फेमिना एक्चुअली मेरा सबसे पहला एसोसिएशन था बॉलीवुड के साथ। फेमिना ने एक इवेंट किया था बैंगलोर में, जब उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी जज के तौर पे बुलाया था, तो तब मैं सबसे पहले तान्या चैतन्या से मिली थी और तब से लेकर अब तक हम दोस्त हैं। जी हाँ। वेल मैं तो यही चाहती हूँ कि वीरे की वेडिंग भी हिट होए। गाना माइंड ब्लोइंग ऑलरेडी हैज़ रिसीव माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्सेज, सो वे वेरी हैप्पी। 2 मार्च को रिलीज़ हो रही है मूवी, होली के दिन, तो सब भांग पियो, मज़े करो, पिक्चर देखो। एक्चुअली एक्साइटेड नहीं, मैं नर्वस ज़्यादा हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम वर्किंग कॉन्स्टेंटली, बट आई एम मोर नर्वस देन आई एम एक्साइटेड। आई वुड ऑनेस्टली कोई ऐसा है नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं इनके जैसा बन सकती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने अपना नाम उसी वजह से बनाया है। बट एज एन एक्टर जो भी बायोपिक संजय सर बनाना चाहेंगे, मैं उनके साथ जो भी वो कहेंगे बना लूँगी। One good and bad thing about me. I think the great thing about me is that I'm extremely positive. The worst thing about me is that I'm extremely emotional. Mascara. I will not step out of the house without a mascara. One second. Anisha, who am I wearing? I'm wearing Dimple Shroff today. Sorry, मैं भूल गई थी. I'm styled by Anisha Gandhi and Rochelle. And they've done a fabulous job, and I feel like a princess today. Hello guys, everyone. क्या पूछ? I know, मुझे मुझे लगता है ब्यूटी अंदर होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। और आई थिंक इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो अभी हैं और काम कर रही हैं, दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल एंड दे हैव लॉट ऑफ ब्रेन्स टू रियली टेक देयर career and their personal life ahead, and I'm really looking forward for the awards today.
आई थिंक फेमिना इज़ अ ग्रेट प्रॉपर्टी एंड आज जब मैं आई हूँ तो लुकिंग फॉरवर्ड कि नए फेसेस क्या हैं और आई एम गोइंग टू बी गिविंग एन अवार्ड ऑन स्टेज, अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और मुझे लगता है सब चीज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो भाषा हो या आपका म्यूज़िक हो या लोग हो, हर तरह से हर भाषा की इज़्ज़त होनी चाहिए. दैट्स ऑल आई वांट टू से. थैंक यू सो मच. चलो डन. हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, क्रिसमस, सबका अभी देके चले जाते हैं. कैसे आप सब? आई एम गुड. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर. फर्स्टली बिकॉज इट्स क्लोज टू माई हाउस, तो ट्रैफिक नहीं मिली, जल्दी से पहुंच गया. And secondly, because I think I've grown up being part of Femina in some strange way, because my family members, all the women in the house have always read Femina. Femina has always been around in my life in some way or the other. One of my first covers was a Femina cover that I did actually, which was with Sushant and Adi. So I've had a very nice connect with Femina. And I'm just very, very happy to be here, to be part of this event. पहले वो पूछ ले, फिर मैं उसके बाद. हाँ, करेक्ट, 4 साल. यस, वैलेंटाइंस डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज मेरी वैलेंटाइन प्रियंका चोपड़ा थी, रणवीर सिंह थे और अली अब्बास जफर थे. वी हैड अ रिलीज ऑन वैलेंटाइंस डे गुंडे. 4 years have finished, but it feels like yesterday when the film released. और आज तक वो सफ़र याद है. एंड आई थिंक हम सब की शुरुआत, जो मैंने पोस्ट पे लिखा था इंस्टाग्राम पे, फ्रॉम बॉयज़ वी बिकम मैन, बट I think that energy and that madness is still there. Yeah, sorry, what were you asking? Upcoming. I've just finished Divakar sir's film for Yash Raj with Pariniti. That's called Sandeep और पिंकी फरार. वो अभी ख़त्म करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ. परिणीति के साथ एक और फिल्म कर रहे हैं मैं और परिणीति, नमस्ते इंग्लैंड. तो उसकी शूटिंग अगले हफ्ते शुरू होगी. पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारी फैमिली में एक शादी है, तो उसके लिए अभी अगले हफ्ते हम सब बाहर जा रहे हैं, तो उसके बाद नमस्ते की शूटिंग शुरू होगी. गुड आप ही बता दीजिए. बैड तो वैसे सुनते रहते हैं. मेरे अकॉर्डिंग वन गुड थिंग अबाउट मी, सक्सेस एंड फेलियर हैजंट चेंज्ड मी. वन बैड थिंग, I can be moody sometimes, which in our profession can be dangerous, but I'm improving. तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज ज़्यादा हंस रहा हूँ, तो I'm trying to make my mood better. See you guys. Sorry?
Desi Blitz UK. Hi guys from Desi Blitz UK. Pooja Hegde here for the Femina Awards and really excited to be here. How excited you are about Femina Beauty Awards? Oh, very excited. I think being part of this industry, anything that's celebrating beauty is like great. Yeah. Sorry? ब्यूटी मतलब हमारा पूरा बिजनेस ब्यूटी पे we run our business on beauty, so it's really good that Femina is kind of promoting the products that make us look good in a way, so feels good to be here, and anything Femina does they always do it very well. मुझे correct me if I'm wrong, आपकी साउथ की मूवी आई है वो काफ़ी ही काफ़ी लोगों ने आपका काम भी सराहा है, तो उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे? आपने देखा? वही बहुत ही अच्छा लगता है जब साउथ फिल्म इतना इतनी अच्छी क्या आई डोंट वांट टू से कि इट इज़ डन रियली वेल, but also that it's being appreciated by people who are not South Indian also, because the film is crossed I think 100 million views on YouTube, which means that people outside the dubbed Hindi version also, people are like watching it from different countries, so different countries and different states, so it's good, it feels great. Yes, mostly 3 और साउथ फिल्म में देखोगे आप. I am doing one right now in Telugu. I am doing another one with Mahesh Babu, and I have 2 more announcements to come in Telugu, and I have 2 more announcements in Hindi to come. But as soon as I'm able to announce it, I'll be telling you more. One more? Biopic. Maybe Gayatri Devi, I would love to play her someday because I think she was so elegant and graceful. So maybe something about her, yeah. ऐसे तो कुछ नहीं है. Yeah, sorry. फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है. I mean, कमल हसन was always my favorite as a child क्योंकि मैंने बहुत सारे फिल्में देखी हैं उनके. So yeah, I would say Kamal Hassan if I had to pick. Thank you.
Global Advertiser for innovative outdoor solutions.